analysis of Pashto language planning and development in Pakistan and Afghanistan. We are privileged to have Dr. Muhammad Ali Dina Khel Saab as our speaker for today's session. Thank you so much for coming, sir. The discussion will highlight the policy making and development of Pashto language across the Durand line. Pashto, that is spoken by around 65 million people in the world and are mainly residing on both sides of the Durand line. Dr. Dina Khel Saab is a renowned scholar of Pashto language and literature with a PhD from Allama Iqbal Open University, Islamabad. His extensive contribution to Pashto literature includes 3 books and numerous research articles in national and international journals. His projects have shed light on several unexplored Pashto manuscripts in the State Library Berlin, Germany, and the role of Pashtuns in the First World War. He has been affiliated with the Institute of Asian and African Studies, Humboldt University, Germany, and since 2018, he is associated with the Area Study Center, University of Peshawar. So let us welcome Dr. Dina Khel Saab. Please, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good afternoon and assalamu alaikum. I'm honored to be here among the scholars, particularly the budding scholars, and I am grateful to the administration of the LUMS and particularly the administration of the Gurmani Center and my close brother-like friend, Mr. Imad Khan, faculty of the Gurmani Center. So I don't like actually I know that you will be thinking about this 2-hour long lecture, but what I have in my mind, so just like first of all I'm going to share a brief overview of the presentation, like the main points which I am going to highlight during this short presentation, and then I will try like to be brief and concise, and I will also try my level best to like to allocate more time for your questions, your comments. So first of all, let me share a brief overview of the presentation. As Mr. Imad Khan, he announced the topic and you are also like seeing it on the screen. Actually, in this presentation, I will be trying to present brief overview of the language planning policies of Pakistan and Afghanistan. I will also try like briefly to discuss the impacts of the Durand line on the development and like the planning policies of the Pashto language on both sides of the border. So let me start with the brief overview of today's session. Like first of all, I will be discussing as a background about the Pashto language and its dialects, particularly the main groups of the Pashto dialects on both sides of the border, and then the impacts of Pak-Afghan border on Pashto language planning and development in Pakistan and Afghanistan, and then language planning and development of Pashto in Pakistan.
like it will be a sort of historical development in different phases and like the different factors which have affected and influenced the development and policies related to the development of Pashto language. That will be uh, followed by the Pashto language planning policies in Afghanistan, and then like there are different constitutions in Afghanistan. So I will also briefly touch the Pashto language status and like or in general language related items in the five constitutions of Afghanistan. That will be followed by like the different eras of different rulers of Afghanistan. And actually, my focus will be on the 20th and 21st century. But as a background, I have also a little bit touched the last almost 2 decades of the 19th century in Afghanistan. And the different like periods of different rulers, for example, we will be starting from the era of Amir Shir Ali Khan, which starts from 1863, and then that will be followed by the era of Amir Habibullah Khan, and then Amir Amanullah Khan. Meanwhile, I will be also discussing the impacts of the Hijrat movement and Khudai Khidmatgar movement on the development of Pashto language in Afghanistan. Similarly, the different constitutions, like the Constitution of 1923 in Afghanistan, and like the other, there will be like the Zahir Shah period in Pashto Tolana in Afghanistan, which later on developed in the shape of Pashto Academy. That will also be the role of that Tolana will also be discussed, and like the different constitutions, for example, 1964, 1967, and then language planning policies after the Saur Revolution of 1978, and similarly the constitution of 1987, Mujahideen period from 1992 to 1996, and then the Taliban first era from 1996 to 2001, and then after 2001, particularly in this period, I will be discussing the constitution of 2004, and finally the last period and like the re-emergence of Taliban after 2021. So, in like this brief discussion, it will be followed by the question answer session, and as well as I also expect your comments and your opinions regarding this presentation. So, this is like a brief overview. Now, I will be starting uh, from the language planning policy. So, like to conceptually make the presentation clear to you, maybe like some of the new scholars, like these concepts will be new for them. So, like briefly, I am trying to explain. Language planning. Language planning basically discuss three different aspects and dimensions of language. In language planning policy, the first dimension is the status of language. The second, it deals with the corpus of language. And the third, it deals with the acquisition of language. So, like you see that I am going to compare and like analyze the language planning policies in Afghanistan and Pakistan. So, particularly, uh, I will be focusing on these three dimensions of language planning policies. These are like the status of the Pashto language in Afghanistan and Pakistan, and the corpus as well as the language acquisition. Uh,
Pashto language and dialects. I hope you will be knowing about the Pashto language, that it belongs to the, in a broader category, belong to the Indo-Iranian stock of languages. And like as Mr. Imad shared with you that like almost 65 million people across the world, they are speaking Pashto, particularly in Pakistan. Uh, After the Punjabi, Pashto is the second largest language in terms of speakers in Pakistan. And same is the case in Afghanistan. Like in Afghanistan, it is the language of the majority of the people. Like different researches, they have uh, shared different statistics. Like it is believed that it is the first language of more than 50% people in Afghanistan, and it is also like a second language of more than 28% people in Afghanistan. Now comes to the dialects of the Pashto language. Dialects actually, uh, they are the varieties of a language. And like almost in every language of the world, we have different varieties within a language. And particularly, these varieties are being determined on the basis of phonology, morphology, and like lexicology and lexical features. So far as the dialects of Pashto is concerned, so up till now, there is no comprehensive study available that they have like covered almost all of the dialects. There are like uh, different reasons, but at the moment we don't have a study which have covered all the dialects spoken in the Pashtun land on both sides of the border. The available studies, like only a few dialects have been studied on both sides of the borders. Like some scholars and researchers, they have pointed out that there are almost like 40 dialects available in Pashto language. In Pashto language, we can classify the dialects on two bases. Like the first is the like on the ethnic base or on the tribal base, and the second is on the regional basis. Like particularly some particular tribes of Pashtuns, they speak their own dialect, and that dialect is also named after that particular tribe. Like we have Wazir, a very famous tribe in Pashtun, so they have their own dialect, and that dialect is known as Waziri dialect of Pashtun. Similarly, another tribe we have like Marwat. So Marwatwala or Marwati dialect, Afridi dialect, and like the famous Yusufzai dialect of Pashto. Some dialects, like they have their names after the particular regions and areas, like the dialect of the Pashto spoken in Kandahar in Afghanistan is known as Kandari dialect. So, like the researchers, the linguists, they have classified all of the Pashto dialects into four major groups of dialects. Then, in one group, we are having like numerous dialects. Then it comes to the like the standard and the
literary dialects. So it will be discussed later on. But particularly, like on both sides of the borders, like Peshawar, it is near to Jalalabad, which is located in the province of Nangarhar. Similarly, the Quetta and the Pashtun areas in the Balochistan province of Pakistan, they are near to the Kandahar province of Afghanistan. So we can't differentiate these dialects on the base of the Durand line because the natural geography of these regions, they have shared these dialects. Like the features of the Kandahari dialect spoken in Kandahar, we can find in the Pashto dialect spoken in Quetta. And similarly, the features of the Pashto dialect, which is called the central dialect, which is spoken in Nangarhar, Jalalabad, Kabul, Parwan, Ghazni, in these provinces of Afghanistan. So they share their features with the eastern dialect of Pashto spoken in the Pakistan, particularly in the Khyber Pakhtunkhwa province, which is called Yusufzai dialect. So initially, like we have divided the Pashto dialects into four major groups, and within each group, like we have a lot of dialects. Now coming to the impact and like the Durand line. So I hope you will be knowing about this Durand line. So like it was an agreement of the then British government with the then ruler of Afghanistan, Amir Abdurrahman, and Amir Abdurrahman and Henry Durand. They signed this agreement on the 12th of November 1893. And at that time, they demarcated this border. This is like more than 500-kilometer long border between Pakistan and Afghanistan, and like it's uh, almost like uh, this border touches 10 provinces of Afghanistan. In Afghanistan, there are at the moment there are 34 provinces. So the 10 provinces of Afghanistan, they are on this side of the border. Majority of the portion of the Pak-Afghan border is of the Balochistan province of Pakistan, and like some 1400 kilometer and some 1200 kilometer border is on the Khyber Pakhtunkhwa side. Almost like 12 districts of the Khyber Pakhtunkhwa province in four different districts of the Pashtun people in Balochistan, they are on this border side. Now, border, it is not like a new phenomena. Like at the moment, particularly in the third world countries, the border issues, it is like uh, increasing, and the academia, they have established a separate discipline of the border studies. So like the culture and like the economic and political and all these things. So the border also affect the same language spoken on both sides of that border. So like in the context of the border studies, when we look into the development in the language planning policies, so like there are some positive impacts of the border as well as some negative impacts of the border on the development of Pashto language. For example, among the positive uh, developments and like impacts
of the Pak-Afghan border on the development of Pashto language. Historically, when we look into the development and like the competition of Pashto language in Afghanistan and Pakistan, so uh, like it uh, resulted a great number of publication because there was a sort of competition of the writers on both sides of the border. Similarly, like different institutions, they were also established uh, in this competition. And later on, that institutions and departments, academies, they work for the development and promotion of Pashto language and literature. Like, for example, in Peshawar, we have the Pashto Academy, which was established in 1955. And then in different universities, we have Pashto department, which offers Pashto language and literature courses from like intermediate and undergrad level to MPhil and PhD level. At the moment in Khyber Pakhtunkhwa province, in University of Peshawar, we have one department of Pashto, and there is another Pashto Academy. Pashto Academy, it offers MPhil and PhD programs, and Pashto department also, beside MPhil and PhD, also offers undergrad program. Besides, we have like Department of Pashto in Abdul Wali Khan University, Mardan, and Bacha Khan University, Charsada, as well as in the University of Malakand. Similarly, in the Balochistan province, we have the Department of Pashto in University of Balochistan, Quetta, and the Department of Pashto in a newly established University of Loralai, Balochistan. And like in Islamabad, we have a Department of Pakistani languages in Allama Iqbal Open University, which is like my parent department. I am graduate of that department. So they also like offer, and similarly in uh, National University of Modern Languages. So these are like a brief development of the institutions which are working for the development and promotion of Pashto language in Pakistan. Uh, Now, I'm coming to the Constitution of Pakistan and the space for the development of Pashto language. So, briefly, I'll discuss the Constitution of 1973 of Pakistan. Article 251 of the Constitution, it is related to the languages. As a whole, there are 12 preferences of languages in the Constitution of 1973. But this particular Article 251, it is dedicated to the languages in Pakistan. According to that article, Urdu is the national language of Pakistan, and it is also written that it will be the official language, and like different steps and measures will be taken for the uh, promotion of Urdu to be the official language of Pakistan, and it is written in the constitution that within 15 years, Urdu will be the official language of Pakistan. It will be like uh, English will be replaced by Urdu. And like that 15 years time, it completed like in 1988, but still we have like English is official language and Urdu is national but not the official language. There is another, like within this particular article of the Constitution, uh, the subclause 3, it deals with the provincial languages. And according to that subclause of the Constitution, it is clearly written that the provincial assemblies, the provincial governments, like through
legislation of the provincial assembly, they can like take some measures for the teaching and development of the regional provincial languages. So I mean that in the constitution of Pakistan, we have like a space for the development of regional languages, the provincial languages, like Pashto is also a provincial regional language of Pakistan according to the constitution. Now, the historical development of the Pashto language in Pakistan is already in the brief I discussed about the Khudai Khidmatgar movement, which was started by Abdul Ghaffar Khan, commonly known as Bacha Khan, in 1928. 1928, he also started a magazine in Pashto language by the name of Pashto, and he established some Azad schools, and Pashto was being taught in those schools. So, like in personal capacity, that moment and individual associated to the Khudai Khidmatgar movement, they contributed a lot for the development of Pashto language and literature. Then, like after the independence of Pakistan, there were some princely states, and one of these states was the state of Swat. The Swat state, it was established in 1915, and it was uh, merged with Pakistan in 1969. This is like the only one state in the history of Pashto language that Pashto was the sole official language of Swat state. Initially, Persian was the official language when the state was established, because you know that like Persian, it was a lingua franca for centuries of South Asia and Central Asia. So like in this entire region, Persian was the dominant, the official language. So in this connection, Persian in the initial period of the Swat state, Persian was the official language. But later on, the ruler of the state, he decided to replace Persian with the Pashto. And in 1937, Pashto became the sole official language of Swat state. And when the state was merged with the state of Pakistan in 1969, Pashto continued its status of the official language. Like I personally visited the different archives and records of the state, and I found that till 1969 in many departments, in their official records, in their registers, till 1976, they were writing in Pashto language. And later on, like they shifted from Pashto to Urdu language. And then like in the official communication, it was started in English language. Now, like 1937,
Later on, I will be discussing the importance and the role of the Hijrat movement and in the role of the Khudai Khidmatgar movement in the development of Pashto language and literature in Afghanistan. So in 1936, 37, Pashto, it was declared, and particularly in the June 1937, it was declared as official language in Swat state. Pashto Academy, University of Peshawar. It was established in 1955. Initially, Pashto Academy, it was a research academy, and they started for the uh, collection and preservation of the folklore, the Pashto manuscripts. They started publication of a magazine by the name of Pukhto. And so, like at the moment, uh, Pashto Academy, University of Peshawar offers MPhil and PhD, and besides, they are also doing their research on Pashto language and literature. There were some linguistic issues, particularly related to the orthographic unity of the Pashto language. And for these issues, from time to time, like the scholars in Kabul and the scholars in Peshawar, they like discuss these issues. For the first time, the issue of Pashto orthography, Pashto Imla, a meeting was called in Peshawar, and scholars and experts from Afghanistan were also invited, and they discussed some like basic Imlai Masail, and then another meeting was held in Kabul in 19, sorry, this was the first was in Kabul, and the second 1957 it was held in Peshawar. In that meeting also the scholars from Afghanistan, they also came and like they were discussing these orthographic related issues in like spellings of certain words, in like coining new words and translation, and all these issues they discussed. With the passage of time, in 1984, the provincial government of the then NWP and now Khyber Pakhtunkhwa, the elementary and secondary education, they issued a notification uh, and declared Pashto as compulsory subject in Pashtun majority areas of the province till 5th grade. And then but at that time they also started Pashto dictionary project and some other Pashto translation projects. So when they started these new projects, they face these Imlai Masail and Mushkilat. And again, in 1990, with the support of the provincial government, Pashto Academy, University of Peshawar, uh, they arranged a seminar, a workshop to resolve the issue of Pashto spellings in Imla. And again, in that workshop, experts from Afghanistan were also invited. And they reached to the conclusion, and like at their time, they decided 17 different issues, which are called 17 decisions, which is published by the Pashto Academy. But like when the Afghan scholars, they went back
So like many of the people in Afghanistan, particularly the writers and such type like influential writers, they were not ready to accept all these decisions made here by the Pashto Academy. And like still we have some issues related to Imlai Wahdat, like particularly the gap we are writing in like in Pakistan and Pashto that is different from the gap the Pashtun in Afghanistan they are writing. Like they are writing in the format of the Urdu, and like here we have another, there is like a sort of half circle under the kaf, so it makes the ga. There is another letter uh, that is like the ya, which we have in also in Urdu, in Punjabi, in other languages. So there in Afghanistan, they are also writing this ya in another way. So at the moment in Pashto, there are 44 letters. And among these 44 letters, in the two letters, the Pashto writers in Afghanistan and Pakistan, they are not agreed. And it creates a serious issues, particularly in the digital era. Like for example, if a particular word is written with the spelling which is used in Pakistan, and if that word that is available in a text, but with another like format and shape, so in the Google search, like in the Turnitin software, so there are still such type of issues available. In during 2012, the then government of Khyber Pakhtunkhwa, through the provincial assembly, they passed an act for the development of and for the establishment of a language authority for the development of Pashto and other regional languages in the province. But only the act was passed from the assembly and the authority was not established. And then in the same year, the Elementary and Secondary Education Department issued a notification, and they decided that Pashto will be taught as a compulsory subject till grade 12 in the whole province. Gradual. But that was also not implemented. And very recently, like someone approached to the Peshawar High Court, and through a writ petition, the Peshawar High Court issued directives to the government for the actualization and implementation of that notification of 2012. And recently, last month in September, the government issued directives to all the private schools for the implementation in starting teaching of Pashto in the private school as a compulsory subject. And then immediately in this month of October, the provincial government issued another notification to all the government schools in the province to implement that notification of 2012 and to make Pashto language teaching as compulsory subject in the schools from grade 1 to grade 12. This is like the latest development which I shared with you. That the last notification is of the 3rd
October 2023. Now, Pashto language, particularly in these developments I shared with you, they were related to the Khyber Pakhtunkhwa province. But Pashto is also like spoken in Balochistan province. Mahmud Khan, Abdul Samad Khan Asaksai, in his biography, he has described like the situation of that time. Once in his biography, he has written that Pashto language learning, it was considered as a job of woman because it was considered that it is an easy job. And like women are supposed to do easy jobs. But in another place in his biography, he has written that I requested my personal tutor, my teacher, that I am interested in learning Pashto language. And my teacher told me that it is very difficult language, like you can't learn its reading and writing. He was speaking because he was Pashtun, but the problem was of the reading and writing. And then, like in his biography, he says that when I was told that it is not an easy job, but it is a difficult task, so I decided to learn Pashto, and then I started learning Pashto language. And like during 2015, the provincial government of Pakistan also made some legislation related to the development and promotion of Pashto, Baluchi, and Brahmi and other languages spoken in the province. So these are like some recent developments, and like you know that in two universities in Balochistan, they have departments of Pashto. So this is the end of the first section of the presentation, which was a historical development and language related policies of Pashto within Pakistan. Now I will be briefly discussing the development of Pashto language in Afghanistan. And as I already told you that I will be focusing only on the development of Pashto language and literature during the 20th and 21st century. But in a background, I will start from the period of Amir Sher Ali Khan, which is from 1863 to 1879. For the first time, Amir Sher Ali Khan, he introduced some military titles in Pashto language in Afghanistan. Like he used Jagran for the major, and like the Dagarwal, and similarly different commands, military commands, they were also in the Pashto language. He also introduced a term, Loinab, for the Prime Minister, but which later on was discontinued, and the terms which at that time he introduced at the military, still they are using in Afghanistan. So this is like the first development which starts from the period of Amir Sher Ali Khan. It is followed by Amir Habibullah. His period is from 1901 to 1919. In Amir Habibullah, like the people at their time, particularly after 1919, when they got independence in terms of the foreign policy from the British government,
because till 19 their foreign policy it was like in control of the British government. So in 1919 they got this freedom, and the people, they started like different activities for the promotion of their identity, their language, culture, and all these things. And then, like at that time, but the Persian, it was like a dominant language. It was a language of literature, language of court, and it was official language at that time in Afghanistan. A newspaper started from Afghanistan by the name of Sirajul Akhbar in 1915. A renowned writer and political figure of that time, Mahmud Tarzi, he wrote a column, an article in that article. And in that article, it was written in Persian language. But he said that Pashto will be the national language of Afghanistan. Then Amir Amanullah Khan period, from 1919 to 1923. The Hijrat movement and the impact of Khudai Khidmatgar we can see in this period in Afghanistan. Like in 1919, the people from this part of the region, they migrated to Afghanistan, and they, like the declared this region as Darul Harb and migrated to Afghanistan. Abdul Ghaffar Khan, he writes in his autobiography, My Life and Struggle, and Pashto Zama Jwand aur Jiddu Jahad, that in Afghanistan, when I met with Amir Amanullah Khan, and he was like talking with me in Persian language, and I told him that you are a Pashtun and you don't know the Pashto language, although you know like the Persian, the Turkish, and other languages, but you don't know the Pashto language. So like you should try for this. And according to the biography of Bacha Khan, he said that he promised with me that I will learn. And when during his exile, Bacha Khan met with him in India, so he talked with him in Pashto language. I mean that he learned Pashto language after that motivation. During this period, Bacha Khan, he also met with Mahmud Tarzi and like also tried to motivate him for the development of Pashto language in Afghanistan. And he has written that Mahmud Tarzi, in the start, he told me that Persian is also our language. It is the language of our land, our country. So Bacha Khan says that I told him that Pashto is also the language of your land, of your country. So you should try for the development and promotion of this language. And meanwhile, he also visited the Habibia school, which is like the first school established in Afghanistan. And he said that when I asked from the students of Habibia school, so they were not able to communicate in Pashto language, they were speaking like the Persian language. And then he said that I also discussed this issue with Nadir Khan. And finally, they were so much like sensitized and like motivated that they decided that we will work for it. And like Amanullah Khan, even he said to the people that you should try to learn the Pashto language. And like within 3 years, it will be declared as official language. Then it's come the period of Zahir Shah, the longest period of almost 40 years, from 1933 to 1973. Zahir Shah, in a very young age, he became the ruler of Afghanistan. Initially,
his uncles, they were like supposed to run the affairs of the government. Among them, one was Sardar Muhammad Hashim Khan. He was like a sort of nationalist, and at that time they decided that Pashto language should be the language of Afghan identity, and they started working for this language, and it was declared as official language in 1936 in Afghanistan. And later on, they started working for the Pashto to be the sole official language. So they also established Pashto Tolana. Initially, like there were some two precursors organization of the Pashto Tolana. And those two precursors literary societies, they were merged in 1937, and Pashto Tolana was established. Pashto Tolana means Pashto Society. Later on, it became Pashto Academy, and at the moment, it is called Academy of Sciences of Afghanistan. Pashto only language policy, it was there in Afghanistan from 1937 to 1945. And in 1946, Persian language, it was reversed. And the sole Pashto language or Pashto only language policy, it was stopped in 1945. There are like a lot of reasons, but particularly at that time, Pashto was not like so much standard and stable to run the affairs of the government. Although the Pashto Tolana, the Pashto Academy, the people, the experts, they were working for coining new titles, new terms related to different subjects of the state, but still they faced some difficulties, particularly the shortage of the trained teachers and like the resistance of the non-Pashtun in Afghanistan. So all these factors, they compelled the authorities and they reversed that very decision of the Pashto to be the only official language in Afghanistan. Pashto Tolana, it worked for the uh, corpus development and for the acquisition, like it translated textbooks from the Turkish, French, and Persian languages for the schools, and also like word for the Pashto dictionaries. So in different sectors of the language development, they were working like at that time. They also introduced some new terms like for master in Pashto, uh, like khagale, and for the madam like merman, and like for the professor pohantun for university, pohansai for college and school or faculty. Such type of terms at that time they introduced, which still are in practice in Afghanistan. Then after 1946, they started the system in a bilingual way, like in the Persian and Pashto, in both. And till 1950, Pashto and Persian both were the compulsory languages in school level. In 1951, UNESCO advised that it is a sort of burden on school children to learn two compulsory languages, so they like emphasize on the mother tongue. So till grade third education, it was made compulsory in the mother tongue, and after grade third, like in fourth and onward grades,
the school children, they were supposed to learn two languages, Persian and Pashto. Later on, like these linguistic issues, language-related, identity-related issues during the 1930s, 1940s, and 1950s, sensitized the people of Afghanistan, the Pashtun as well as the non-Pashtun. And the issue was so much debated and discussed that during the Constitution of 1964, they decided like to include this issue in the Constitution. And then Persian, it was declared as official language along with Pashto in the Constitution of 1964. And like for the first time, before 1964 Constitution, like in early Constitution, like in 1923, 1931, it was Persian. But for the first time in 1964 Constitution, they used the word Dari for the Persian language. So at that time, like Dari and Pashto, they became the official languages. Next we have like the Constitution of 1976. In that Constitution also they declared Pashto and Dari official languages. And then like the Constitution of 1987 during Dr. Najib period, with a little difference, he also reproduced the same article related to the languages. But in that Constitution, he used the word national languages for the rest of the languages spoken in Afghanistan. Like in that Constitution, it is written that Pashto and Dari, amongst the other national languages of Afghanistan, will be the official languages of the country. And then after like 1992, from 1992 to 1996, which is called like the Mujahideen period, at that time, the decline of Pashto language started in Afghanistan. Because for political reasons, the political persons of that time, they were trying to engage the non-Pashto speakers and like to, for their encouragement, even the timing for Pashto language on the national television and national radio, there was also reduced. So these 4 years from 1992 to 1996, it was a sort of a period of decline and downfall of the Pashto language and literature in Afghanistan, like even in the print media, the newspapers and the journals, the space for Pashto was decreased. Then 1996, Taliban came into Afghanistan. In majority of Taliban, they were speaking Pashto language. So like not officially declared, but in an unofficial way, it was an official language for them. And it continued till 2001. Then after 2001, once again, this issue, because when Taliban were in power, they were using Pashto as an official language. So the non-Pashtun, again, they started like resistance, and once again, the linguistic and language-related issues, like it became a subject of discussion for the people. And for the first time in the Constitution of 2004, they explicitly decided and included articles related to different language issues. In this article of the Constitution of 2004, in Article 14,
14 different ethnic groups in Afghanistan they have mentioned. And like there are more than 14 ethnic groups, and they have also used that and others. But the major 14 ethnic groups by name they have mentioned in the Constitution of 2004 and Article 14. And similarly in Article 16 of the same Constitution, they have mentioned 8 languages of Afghanistan. Among these 8 languages, Pashto and Dari, they have been declared as official languages. And like other 5 languages, they have been declared as a third official language in those areas where those languages were spoken in majority. In this constitution, there is no mention of a national language, but there is an Article 20, which is related to the national anthem. And it is written that the national anthem will be written in Pashto language. So like obviously when a national anthem is in Pashto language, so like implicitly it means that according to that constitution, Pashto was also declared as a national language. But the official languages, they were 2. And like now the end of the presentation, the very latest developments of some 2 years back, during August 2021, when Taliban came again. So like you know that majority of their media talks, their press conferences, their talks with international media, their speeches, majority they are in Pashto language. So this was the end of this discussion from my side, and I can't conclude this discussion because it is like my working paper and I'm still working on this paper. So at the moment, I am not to conclude this paper. Now the session is, am I allowed to say that open for the audience? Okay, please. So now I expect you people that I will be hearing your questions, your comments, and your suggestions. So now it is up to you, please. You can raise your hands, those who have got some questions. It can be about language across the given languages. पश्तो में बोलो, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो. सर अब मैं जहाँ जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर like in 2019 I was the only one who did FSC out of 28,000 population. Sorry, from where you belong? कहाँ से? साउथ वज़ीरिस्तान के साउथ में है बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान. अच्छा अच्छा प्लीज. तो एक दिन मैं एक बंदे से बात कर रहा था, ही इज अ फार्मर और वो कभी पंजाब आए नहीं और ना ही पढ़ लिखे लोग. ठीक है. देन वो हम डिस्कस कर रहे थे तो वो पानी के लिए कोई बंदोबस्त कर रहा था जी. तो ही यूज्ड द वर्ड एंड आई शॉक. उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से स्लोप ले लूँ तो स्लो. तो मैं 9th में पढ़ रहा था और मैं ये वर्ड सुना था वहाँ पर फिजिक्स में. तो मैं हैरान हो गया कि ये स्लोप इसके पास कहाँ से है. आपने ये वर्ड सुना तो आप हैरान हो गए. मैं हैरान. तो हैरानी की कोई बात नहीं. जिस तरह आपने ये वर्ड सुना तो इस तरह उसने स्लोप बोला. लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है. मीडिया मसलन अगर साउथ वजीरिस्तान की आप बात करते हैं कि लोग एजुकेटेड नहीं है, इट इज़ अ रिमोट एरिया, एटलीस्ट रेडियो तो लोगों के पास होंगे ना, ठीक है. फेसबुक में इस तरह इंटरनेट में चीज़ों को देखते हैं. और ये जो स्लोप वर्ड है, यू आर वेरी मच राइट. हमारे पश्तो में जो है ना लोग इन डिफरेंट रिमोट एरियाज लाइक इवन द इलिटरेट पीरियड ऑफ पीपल ऑफ द रिमोट रूरल एरियाज दे आर यूजिंग दिस वर्ड. तो ये जो स्लोप है ये बहुत कॉमन है. ये इंटरेस्टिंग बात है कि लाइक how this particular word reach to the even to the remote areas. लेकिन मीडिया के है
لوگوں کی انٹریکشن کی ہے، اگر وہ جو ہے نا لائک پنجاب نہیں آیا ہے، لاہور نہیں آیا ہے، تو پشاور تو آیا ہوگا، بنو تو آیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ شاید اس نے لوگوں سے یہ لفظ سنا ہوگا اینڈ دین ہی یوز اٹ. سر میرا یہ وہ سوال ہے پلیز. اب ہم نے کیا اس طرح اقدامات کرنے ہیں کہ کیونکہ ہم پنجاب میں جب یہاں رہ رہا ہوں تو whenever I speak with a Punjabi تو I can feel that اس کو جو نا پنجابی بولنے پر شرم آتی ہے. اچھا. ظاہر بات ہے. اور لیکن ہمارے پشتون پھر بھی وہ پشتو بولنے پر فخر محسوس کرتا ہے یا جو بھی مطلب اس کو بری نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے ہماری لینگویج جو ہے مکس ہو رہی ہے. اگر میں یہی سینٹینس بھی پشتو میں بولوں تو میں ہمارے لوگ کہتے ہیں زموش پشتو مکس ہو رہا ہے. شاید اس کا ورڈ یہ ہوگا کہ گڑا وڈا شور. ٹھیک ہے. یہ مطلب اب ہم بھی ہماری لینگویج بھی مرنے والی اس سائڈ میں جا رہی ہے، ڈکلینیشن کی طرف جا رہی ہے. تو کیسے ایسے اقدامات کریں گے کہ ایک بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایگری ود یو دیٹ لائک پشتو لینگویج از نیئر ٹو ڈائی اور اٹ از ڈائنگ. پشتو لینگویج اٹ از امنگ دا ٹاپ 100 لینگویجز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لائک آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف لینگویجز، کہ ایک نیچرل فینومینا ہے، لائک نیچرل فینومینا ہے، ٹھیک ہے، کہ زبانوں پہ زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور آپ کسی زبان کو بالکل ایک تنہائی میں ادھر قید کر کے نہیں رکھ سکتے ہیں. اس کو میں پیور رکھوں، کیونکہ لائک پروفیسر صاحب، thank you sir for your coming. He is like professor of English, our senior. He is sitting here, and English there is like maybe some proverb, like a pure language is a poor language. تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی زبان ہے اس کی دوسری زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں. براڈر کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں مثلا ہم جو پشتو اسپیکرز ہیں، ہم پہ اردو کی اثرات ہے، انگریزی کی اثرات ہے. افغانستان میں جو ہے نا فارسی کی اثرات، دری کی اثرات ہے، ٹھیک ہے. پنجابی پہ اردو کی اثرات ہوگی، انگلش کی اثرات ہوگی. جو پنجابی ایریاز جو ہے نا وہ سندھ سے اور بلوچستان سے لائک قریب ہے، تو شاید ان کی لینگویج پہ جو ہے نا سندھی اور بلوچی کی اثرات بھی ہوگی. تو یہ جو ہے نا اس طرح ہم نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز لائک اٹ از اے ویری نیچرل فینومینا. آئی ہوپ دیٹ یو ول بی سیٹسفائڈ. پلیز. اس میں یہ ہے کہ we have got like almost three major schools of thought regarding the new words or how these are added in your language. So ایک یہ ہے کہ they want to keep it like really pure, even for like word like a fridge we have got like cold cupboard like yakhal marai in Pashto, yakhchal or yakhal marai. Even they want to translate or they want to find translation for every bit of it in Pashto. So ایک اس میں یہ ہے اسکول آف تھاٹ، اور it is quite like good because you keep the language pure. یا اس میں ایک ہے but sometimes you coin a word جو صرف آپ کو پتہ ہے یا آپ کے قریبی لوگوں کو، لیکن زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. So it means like you are building a walls around yourself rather than language for communication کے لیے. میں لائک ٹو ایڈ سم تھنگ مور، میں ایک گاؤں سے، ایک دیہات سے میرا تعلق ہے، اور نو آئی ایم لیونگ فار دی امپلائمنٹ پرپز ان اے سٹی. تو جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں، یہاں یونیورسٹی میں زیادہ تر انگریزی میں بات کرنے ہوتی ہے، لکھنا بھی انگریزی ہے، ٹھیک ہے. تو جب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں تو لائک غیر ارادی طور پر میری منہ سے بھی وہ انگریزی کی الفاظ جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور لائک گاؤں میں اس طرح لوگ اچھے بھی نہیں سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے، جو عام لوگوں پہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. پختو پوئے گی. ہاں، یو انٹرسٹنگ لائک ان پشتو اف یو الاو می. یو کس خبره کوله نو هغه ویل چې دا څنګه هاسپټل دی چې پیشنټ ته پکې فری میډیسن نه ملاوي. یہ کس طرح ہسپتال ہے کہ مریض کو مفت ادویات نہیں ملتی ہے. تو لائک ہی ان پشتو. سو that is she come there da like dominant there. Please. میرا نام محمد نسیم ہے اور میں گورنمنٹ ہیلتھ پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں. سر بات ہوئی کہ لینگویج کو پیور کیسے بنانا چاہیے. جی.
سر اب چونکہ آپریشن کی وجہ سے ہم میں گریڈ ہوں ہیں سٹیز میں میرا اس میں خاص میرا تعلق ہے جی. اب یہ تاثر دیا جاتا ہے بلکہ یہ ہے بھی صحیح کہ ڈیرس میں خان کے لوگ کی اردو تھوڑی اسموتھ ہوتی ہے پٹھانوں کی کیونکہ وہاں پہ رہ رہے کہ نا ہمیں سرائکی ویسے آ گئی کہ جب ہم لوگ سنتے ہیں تو کوئی سرائکی پٹھان نہیں. ٹھیک. یہ تو سر مکس کلچر کا ایک خوبصورتی ہے مکس کلچر کی کراس کلچر کی کہ وہاں پہ چیزیں آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں انکانشیسلی. آپ نہیں چاہتے کہ مطلب مجھے پشتو بھول جائیے مکس ہو جائے لیکن وہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کالونی رہ چکے ہیں برٹش کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس زبان میں پشتو میں بلکہ ان کا ایک قسم کا وتیرہ ایک ٹول رہا ہے کہ انہوں نے تاریخ میں بھی رد و بدل کی ہے اور انہوں نے لینگویجز میں بھی بہت سی چیز ایسی ایڈ کی ہوئی ہے کہ وہ اب ایک قسم کے نا ہمارے ٹیگ لگ گئے. ٹھیک ہے. پٹھان کا لفظ جیسے جو برٹش کا دیا ہوا لفظ ہے وحشی لفظ درندے لڑاکو گوریلا مطلب ایسے بہت سے لفظ ہیں جو پشتو زبان کی نہیں ہے وہ انگریزوں نے یہاں پر آ کر وہ الفاظ ایڈ کروا دیے اور ہمارے ساتھ وہ اب تک چلے آ رہے ہیں. میں نے یہاں پر یا پولیٹیکل سائنس میں جو میں 4 سال پڑھا ہوں بہت سی کتابیں سامنے سے گزری ہیں ایسا کام نہیں دیکھا کہ جس پہ پشتون اسکالرز نے کام کیا ہو کہ انہوں نے کچھ چیزیں کوئی ریسرچ پیپرز کے ان کو علیحدہ کیا ہو کہ یہ جو ہے یہ برٹش کے دیے ہوئے الفاظ ہیں یا پشتوں میں ڈالی ہوئی انجیکٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. ایک تو یہ پیسہ اور اگر ایسا کچھ ہے بھی سی تو سر ریکمینڈ بھی کر دیں. یہ like for your current information and thank you for your question in comment. It is very interesting phenomenon. I think some 2 years back from the Department of Pashto University of Balochistan. وہاں پہ ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ اور اس نے اس طرح جو کولونیل ڈسکورسز ہے about particularly about پشتون in the colonial literature تو اس پہ اس نے پشتوں میں جو ہے نا ایک کتاب لکھی ہے میرے نظر سے گزری ہے لیکن ایٹ دا مومنٹ آئی فارگاٹ دا نیم. تو آپ جو ہے نا اس سے بھی تھرو ای میل کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آئی کین آلسو ہیلپ یو ان فائنڈنگ دیٹ بک. سو آئی ہوپ یو ول بی لائک سیٹسفائڈ. پلیز. Sir, I'm Mohammed Arslan Khan. I basically belong to Bajawar and I'm currently studying here in Suleiman Dawood School of Business Slums. Good. Sir, my question is that like there are many different styles of Pashto, like they are ranging, varying according to regions. But which style is considered the actual one or the original one, which is ranging to the very start of the Pashto history? And please specify the region in Pakistan, like where is that style spoken? Arsalan, first of all, Tera Manana. Your question, like, it is very much relevant because I don't know that how I skipped this question during my presentation. So thank you for reminding me to address this. Yes, okay. Imad se dvipasiya abhiyan hogi, theek hai. Standard dialect, like you use the term styles, different styles, and rather linguistically I will use the term dialect. Then the issue of the standard dialect in Pashto. جب یہ ایشو آیا کہ کون سی لہجہ معیاری ہونا چاہیے اور کون سی جو کس علاقے کے لوگ ہیں اس کی لہجہ ہم معیاری اور ادب کے لیے پھر ہم استعمال کریں، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جو لائک بگ سینٹرز آف ٹریڈ اینڈ کلچر یہ ہوتے ہیں وہاں پہ انٹریکشن زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ڈائلیکٹ ہوتے ہیں اس کو اسٹینڈرڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو جو پشتو میں ود ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ جو اسٹینڈرڈ ڈائلیکٹ ہے جو معیاری لہجہ ہے اس کو یوسفزائی ڈائلیکٹ کہتے ہیں. یوسفزائی ڈائلیکٹ اٹ اسٹارٹس لائک فرام دا پشاور سوات ان باجوڑ. تو یہ جو یوسفزائی لہجہ ہے یہ معیاری لہجہ ہے. اور میں نے اپنے پریزنٹیشن میں جو املائی وحدت کے فیصلوں کا ذکر کیا کہ 1990 میں پشتو اکیڈمی میں ایک ورکشاپ منعقد ہوا اور اس میں جو پشتو کے معیاری املا کے بارے میں جو فیصلے ہو گئے تو انہوں نے بھی اس کو یوسفزائی لہجے جو ہے نا اسٹینڈرڈ
ڈکلیئر کیا ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان سائڈ دا افغانستان مختلف لہجے ہیں. جو کندہار کی ڈائلیکٹ ہے، ایک لنگوسٹ نے 1955 میں ادھر اسٹڈی کیا تھا پینزل کے نام سے، اور اس کی جو ہے نا وہ بک اویلیبل ہے. اس نے انٹرسٹنگ فینومینا ایکسپلور کیا ہے. اس نے لکھا ہے کہ جو ڈائلیکٹ آف کندہار ہے، اٹ از دا اولڈسٹ اینڈ دا پریسٹیجیس ڈائلیکٹ. اور اس نے کہا کہ یہ پریسٹیجیس کیوں ہے کہ یہ جو پشتو کی ریٹن سسٹم ہے اس سے یہ میچ کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پشتو کا یہ جو الف با ہے اس کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، کہ اس میں بعض لیٹرز ایسے ہیں کہ ہمارے یوسفزئی لہجہ میں اس کے لیے وہ کوئی آواز موجود نہیں ہے، بٹ ان دا اسکرپٹ وی آر یوزنگ دیٹ پرٹیکولر لیٹر. تو یہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ جو ابھی ہم نے صرف آرتھوگرافک یونٹی کے لیے اس طرح کے لیٹرز رکھے ہیں کہ مثلا ایک لفظ لائک فار ایگزامپل فار وومن وی آر یوزنگ لائک ان یوسفزئی ڈائلیکٹ the word woman in Pashto, which is called khaza. But in Kandahar, they pronounce it as shaza. Now, actually, it is not the difference of the ha and sha. Actually, the sound, the phoneme, which like 100,000 years before existing in that particular region, that was a combination of the ha and sha. But later on, they also lost that complex phoneme. Rather, they replaced it with sha. And we replace that phoneme with ha. تو اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کندہار کی جو ڈائلیکٹ ہے یہ پریسٹیجیس اس لیے ہے کہ جو پرانی کلاسیکل جو املا ہے جو مینوسکرپٹس میں اویلیبل ہے اس میں جو لیٹرز ہمیں ملتے ہیں اسی لیٹر سے مطابق اس سے ریلیٹڈ جو فونیمز ہے جو صوت ہے آواز ہے یہ صرف کندہار میں موجود ہے. یعنی پشتو کی جتنے بھی like classical writers ہے they belong to this like Peshawar and surrounding areas. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو املا لکھی ہے اور اس میں جو پرٹیکولرز گرافیمز اینڈ لیٹرز دے ہیو یوزڈ اس کی آوازیں اس علاقے میں نہیں تھی، وہ آوازیں صرف کندہار میں موجود تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کندہار میں کانسوننٹ ساؤنڈ جو ہے یہ زیادہ اس کی ورائٹی زیادہ تھی، اور جو واول ساؤنڈز آف پشتو ہے یہ یوسفزئی ڈائلیکٹ میں زیادہ ہے. ابھی افغانستان میں ان کی لائک سٹینڈرڈ اور آفیشل جو املا میں وہ لکھتے ہیں وہ اس کو سینٹرل ڈائلیکٹ یا مرکزی لہجہ کہتے ہیں. یہ جو سینٹرل ڈائلیکٹ ہے ان سائڈ افغانستان اٹ از اسپوکن ان ننگرہار پروونس اینڈ Parwan and Ghazni in these areas. So this is called the central. But still, like some people of the Kandahar, they are still like writing in their own way. So this is the issue, which is still not resolved even here in Pakistan and in Afghanistan. Like some people. Writers and poets from Balochistan, the Pashtun, they are also writing in their own way. But so far as the official after 1990 decisions, the official is that of the Yusufzai dialect. So like the thesis written in Pashto in different universities, like the thesis of MPhil and BS, so they are written in that Yusufzai dialect. I'll add to this. Please. Standard language that we just call it,
it is like any other dialect, but it is with political intervention, it becomes a standard language. Yes, you are very Any right. other dialect, it is not less than any, like, other dialect, because it provides a full system for the people to use it in their daily lives. So, like, there are, the political intervention, maybe because earlier the remote areas, they didn't have access. These were not in the main routes, as Dr. Dina Khel mentioned. So the main Yusufzai dialect, it was selected maybe for the purpose that it was like in Peshawar, in the main route, it was lying. And then we have got for any language that we make standard, there are certain process to standardization के लिए जो है इसमें selection है फिर इसमें codification है फिर इसमें implementation है and then even you accept it. So before when you select a particular dialect और फिर जब ये implementation तक जाती है, so until then you need to fix that language. Like, why do we go for some common areas between Afghanistan and Pakistan के या orthography से वो? The purpose is in 18th 19th century in England they developed some academies. And why did they develop? Because for English, like one word was written in many ways, more than like 12 or 13 spellings. So they thought that maybe after 100 years or so, the people won't understand each other, and that is why it was required to fix the language. Yes, please, you had a question. सर मेरे दो क्वेश्चन है। Please. तो ये है ना कि पश्तून दावा कर रहे हैं 5000 साल तारीख जी। और दूसरी बात लैंग्वेज के बारे में है ना, पश्तून जो है ना एक तो दावा कर रहे हैं 5000 साल की, और ये पश्तून कब शुरू हुई है ना जी। और दूसरी बात क्या इसकी जो लिखाई है इसी तरह राइट से लेफ्ट की साइड थी और क्या इसी तरह हम लिखते थे पहले भी, और जिस तरह हिंदुइज्म की अगर बात करें जो संस्कृत एक जुबान है ना, प्रूफ भी हमें मिलते हैं ना संस्कृत की अपनी हिंदू मजहब में, तो पश्तो की इस तरह कोई अगर प्रूफ हो या कोई हिस्ट्री में कोई। Can you please introduce yourself? मेरा नाम शेख जाहिद खान है, पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ और उत्तर पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ आर्कियोलॉजी। अच्छा, good. So far as your first question is concerned, like the claims of Pashtun of having some 5,000 history. So, Alama Abdul Hai Habibi are a known scholar of the early 20th century. उसने इस पे काम किया है, and particularly he has written an article about the pillars of Darayush in the present day Iran, and according to his research, not my research, he has deciphered the pillars of Darayush like almost 5,000 years back, and then he has written that there are some 5 lines of Pashto, and he has also quoted and reproduced those 5 lines written in a different script, not in the Pashto script. But when he deciphered, then he has written in the Pashto script that these are 5 sentences which are like closely related to the Pashto language. And like archaeological sources, you are like from the discipline of the archaeology, so with the passage of time, like the things they are going to be discovered. So if we don't have like uh, 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 some evidences at the moment, तो ये इस तरह चंद our sources भी हैं, मसलन some Bactrian जो inscription discover हुए हैं बैक्ट्रिया में अफगानिस्तान में, तो उसमें इस तरह की है like the for the first time in the written form the word Afghan, it was found in the Bactrian inscription like some 20 years, some 15 years back, and archaeologists he deciphered those like Bactrian inscription. कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें या शहादतें इस तरह की कौमों की क़दामत और तारीख़ की मौजूद हैं, और कुछ जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिस्कवर होते हैं और वो डिसाइफर होते हैं. तो एट द मोमेंट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती हैं ज़्यादातर वो ओरल ट्रेडिशन बेस होती है या कुछ आर्कियोलॉजिकल
ایویڈنسز ہوتی ہیں کہ اس سے ہم جو ہے نا تھوڑا بہت اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں. سوری آئی فارگاٹ یور سیکنڈ کویسچن پلیز. یہ پشتو جو زبان ہے نا. اچھا اوکے رائٹ. کر شو جو لائک بینگ اے ریسرچر جو چیز میں نے خود دیکھی ہے اور جو سورسز میں نے دیکھی میں اس کے بیس پہ کہتا ہوں. سلیمان ماکو ہی ہیز ریٹن a book in by the name of تذکرۃ الاولیاء. یہ ہے like 13th century میں اور only the 7 pages of that book like have been discovered. So this is according to my research the first available written form of the Pashto language, the first available written form. And then like after that we find the book of Bayazid Ansari, Khairul Bayan of the 16th century. اور اس کے بعد تو کافی ساری چیزیں ہیں لیکن جو فرسٹ ہے وہ سلیمان ماکو کی تذکرۃ الاولیاء کی وہ جو 7 پیجز ہے وہ ہے. Is it okay? Please. Yes, Sir. okay, I'll add to your point about how do we see a language کون سی کتنی اولڈ ہے ایٹسٹرا. تو ہسٹوریکل لنگوسٹکس میں ہمارے پاس ہے کہ ہم ایک لینگویج کے ہسٹوریکل اگر ہم اس کی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو وی ہیو گاٹ 2 میتھڈ. ایک ہی کمپیریٹیو میتھڈ جس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسری لینگویجز ان کے ساتھ کہ ان میں کون سے اسٹرکچر یا ووکیبلری سملر ہے یا کیا چینجز پاسبل چینجز آئے ہیں. اور دوسرا انٹرنل ریکنسٹرکشن اگر کسی لینگویج کے ساتھ کوئی پیرل نہیں جس طرح جیپنیز میں نہیں ہے کوئی پیرل سو وی لک ان سائڈ دا لینگویج اینڈ وی جسٹ ایٹ نمبرز کہ ہاؤ دیز لائک اٹ ایمرج. سو کمپیریٹیو میتھڈ از اے وے. اور اس میں ہم جو ہے سنسکرت اور ان لینگویج سے دیر آر سرٹن ورڈ کامن ورڈ فار فادر بردر اینڈ سو آن جس سے ہمیں تھوڑا بہت پتہ ان سے بھی چلتا ہے کہ باقی اولڈ لینگویج. یس یو آر رائٹ سر. میرا نام فیض ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ. میرا کویشچن ہے کہ ایک ریجنل لینگویج جو ہوتا ہے اس کے ڈیولپمنٹ کا ذمہ داری جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کی ہے جو مطلب اسپیکرز ہے یا فیڈرل کی ہے یا وہاں کی. اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جہاں ہمارے کے کا کورس ہے وہاں ہمارے ہیروز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہیروز جو ہوتے ہیں ایک علاقے کے اس کے لینگویج کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. ہمارا کے کا جو کورس ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہاں پہ بادشاہ خان اور اس طرح بہت سارے ہیروز کا بہت کم ذکر ہے. تو میرا بیسک کویشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو اسپیس ہے لینگویج کے ڈیولپمنٹ لیکن جہاں تک ہم ایجوکیشن دے کے وہاں پہ بہت کم ذکر ہے ہمارے ہیروز کا May I know your name please? Faiz. Faiz ایکچولی جو قانون کی بات ہے آئین کی بات ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 میں ایک اسپیس موجود ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف پروونشل لینگویجز اور اسی کانسٹیٹیوشنل لائک پروویژن کے بیس پہ سندھ میں سندھی زبان کو وہ ترقی ملی ہے. وہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی اگینسٹ یا کوئی وائولیشن نہیں ہے لیکن جو کانسٹیٹیوشن کی 251 کلاس 3 ہے اس کی اکارڈنگ ہے. سملرلی میں نے پورا یہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کہ 2012 میں خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ریجنل لینگویجز اتھارٹی ایکٹ جو ہے نا اس کو اسمبلی سے پاس کیا اور اسی سال جو ہے نا نوٹیفیکیشن بھی کیا کہ پہلے سے لائک 12ویں جماعت تک پشتو it will be a compulsory language. Not only the Pashto but some other 3-4 regional languages also. ابھی 2012 میں نوٹیفیکیشن ہو گیا لیکن اس کو امپلیمنٹیشن میں ٹائم لگ گیا. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ someone like went to the high court اور ادھر جو ہے نا اس کو چیلنج کیا کہ why it is not being implemented. اور یہ ستمبر اور اکتوبر کی ڈیولپمنٹ سے کہ گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشنز کیا ہے پرائیویٹ سکولز کو بھی اور پبلک سکولز کو بھی کہ آپ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کریں. تو
लाइक ये जो मैंने लैंग्वेज प्लानिंग के जो 3 डायमेंशंस या एस्पेक्ट्स थी उसमें एक स्टेटस, एक कॉर्पस और एक एक्विजिशन। तो स्टेटस जो है ना ये आम लोगों का काम नहीं है लैंग्वेज को स्टेटस देना। ठीक है, एक प्रेशर जो है ना वो बिल्डअप कर सकता है, लेकिन स्टेटस इट बिलोंग टू द स्टेट, कि ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स में उसको एक स्पेस दिया जाए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऑलरेडी दैट स्पेस इज अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और उस पर काम भी जारी है। अभी इंस्टीट्यूशनल लाइक डिलीवरी है कि वो किस हद तक और किस लेवल तक इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं, तो दैट इज समथिंग एल्स। एंड रिलेटेड टू योर सेकंड क्वेश्चंस की लाइक जो हीरोज है या लोकल जो मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स है, जो फिगर्स है, उसका जिक्र नहीं है, तो आई थिंक you are very right, but to some extent now it has been started, and like in some books of the schools textbooks, like जो वहाँ के लोकल इस तरह के प्रोमिनेंट फिगर्स है, ख्वाह वो पॉलिटिकल है, लिटरेरी है, रिलीजियस है, तो किसी न किसी हद तक अभी उसका एक रिफ्लेक्शन जो है ना टेक्स्ट बुक्स में नज़र आता है, लेकिन स्टिल जो है ना मजीद काम की ज़रूरत है। यू आर राइट डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा लेट आया था बिकॉज आई द वर्कशॉप। मेरा नाम फरूख आना है, मैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज पढ़ाता हूँ। जो लास्ट पार्ट जब से मैं आया हुआ था वो सुन रहे थे, एंड समथिंग दैट आई फाउंड क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हिच इज के लैंग्वेजेस को एज प्योर या बेटर, ये जगह की जुबान जो है वो ज्यादा अच्छी समझी जाती है, एंड वन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। पश्तो की अगर बात कर रहे हैं, अगर लाहौर के इस इलाके में पश्तो जो है वो इतनी प्योर या इतनी अच्छी नहीं है, दूसरी जगह की है, दैट इज समहाउ बेटर। या यहाँ पे लोग जो है बिकॉज वो फॉर्मली लिटरेट नहीं है, उनकी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं होगी कहीं और। मुझे इस चीज इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा था बिकॉज ये और लैंग्वेजेस में भी होता है, बट नाउ यू काइंड ऑफ मेंशन दिस। इंटरेस्टिंग पार्ट जो ये था कि अगर हम कॉलोनियल जो पावर्स जो थी, अगर इंग्लैंड में देख रहे हैं तो इंग्लैंड में कोई ये नहीं कह सकता या कोई ये नहीं कहेगा बीट इन द एकेडमी और नॉट मेरी लंदन में जो जुबान बोली जा रही है इंग्लिश, दैट इज बेटर देन द वन व्हिच इज इन लिवरपूल या दैट इज बेटर देन इन न्यूकासल। मुझे इसका थोड़ा सा समथिंग व्हिच आई फाइंड इंटरेस्टिंग, और द रीजन इट इज समथिंग दैट आई वुड लाइक आपका किस चीज के ऊपर कॉमेंट हो कि जो लैंग्वेज है इज अ कनेक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। अगर मैं कहूँ घोड़ा और मैं इसको कहूँ तो ये किसी के दिमाग में ये घोड़ा या कप वो नहीं आएगा। पॉइंट बीइंग के लिए इसका जो भी हम नाम दे रहे हैं और जो भी हम इसको कह रहे हैं ये आर्बिट्रेरी है। राइट। ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि ये कोई चीज है, इसको हमने कहना है टेलीफोन, कोई चेयर या कोई और। सो इफ दैट इज द केस कि ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी चीजों को, उनको उनकी कंपोजिशन को हम लैंग्वेज कह रहे हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है, ये जो ये है बिकॉज वो लिटरेट है, वो बोल रहे हैं दैट इज बेटर। आप ये कह सकते हैं दैट इज डिफरेंट, बट उसकी हायरार्की बनाने में ये पोस्ट कॉलोनियल नेशंस में ये ज्यादा हो रहा होता है। कॉलोनियल नेशन जो फ्रेंच जो है वो जंग हो जाएगी, वो कहेगी मार्सेई में जो है ना फ्रेंच वो अच्छी नहीं है और पेरिस वाली जो है वो अच्छी है। तो I'd like kind of your comment on this कि ये डिबेट क्यों हो? Sir, please. First of all, sir, I am grateful to you. Like Professor Farooq, he was the first, that I was on Facebook, I think, when I was in Germany, and here was a workshop, and like sir sent me the link, and I was like so much curious and excited to go to LUMS. And I also applied for that workshop, but लेकिन सर ने मुझे बताया
थोड़ा सा खुश भी किया और थोड़ा सा मैंने कहा कि काश मैं इतना सीनियर रिसर्चर नहीं होता और मेरे इतनी पब्लिकेशन नहीं होते तो मैं ज्वाइन करता। उसका जो रिक्वायरमेंट जो क्राइटेरिया था कि ज़्यादा जो सीनियर रिसर्चर्स होते हैं और जो कंपैरेटिवली एडवांस यूनिवर्सिटी से होते हैं तो दे वर नॉट like eligible, but today I am very much happy and like Zafar, and we decided that we'll be going there, so like it was in our plan like to meet. Yes, thank you. Now sir, towards your comments, actually sir, इस किस्म की जो मैंने ये चीज़ डिस्कस की about different dialects within the Pashto, like in inside Afghanistan and Pakistan, ज़रूरत तब होती है जब लाइक स्टैंडर्ड लिटरेरी लैंग्वेज की बात आती है। एक स्टैंडर्ड ऑर्थोग्राफी सिस्टम पे तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत है। मैंने एक थोड़ा सा इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया। एक पेज मैंने लिख दिया पश्तो में, लाइक इन द यूसुफजई डायलेक्ट विच इज़ माई डायलेक्ट, और फिर मैंने उसमें जो मेरे काबल में कंधार में मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे शेयर किया कि ये जो टेक्स्ट है इसमें आप सिर्फ मैंने जो वर्ड लिखा है, अगर आपकी डायलेक्ट में ये चेंज है तो आप चेंज करें और इसको रिप्लेस करें, बाकी टेक्स्ट को नहीं छेड़ना है। उन्होंने इस तरह किया और मैंने जब इसको सॉफ्टवेयर से गुजारा और मैंने देखा तो 80% इसमें डिफरेंस था। एक बात। दूसरी, मैंने जो बताया कि हमारी अभी तक 2 लेटर्स पे हमारी कंसेंसस डेवलप नहीं हुई बिटवीन द पश्तून ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये जो 2 लेटर्स हैं, एक काफ उसकी जो शक्ल है उसमें फ़र्क है और एक ये जो या वाली शक्ल है। तो इसको मैंने ये जो एक पेज का जो राइटअप था मैंने सॉफ्टवेयर में चेक किया तो 2 लेटर्स की उसकी जो शक्ल है उसकी तब्दीली की वजह से 20% उसमें फ़र्क आया। तो अभी ये तो जो मॉडर्न लाइक मशीन का दौर है, लाइक डिजिटल लैंग्वेजेस जो है ना उसका भी एक डिजिटल मसलन गूगल ट्रांसलेशन होती है। अगर एक वर्ड जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट इमला में लिखा जाए तो आई डोंट नो कि गूगल विल रिकॉग्नाइज दैट वर्ड। तो ये यू आर सर वेरी मच राइट कि लहजों में या इस तरह नहीं है कि फला जगह के लहजा वो अच्छा है और ये कमतर है, इस तरह बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड के लिए हमने एक ही लहजे पे जो है ना ये मजबूरी होती है और मेरे ख्याल में अक्रॉस द वर्ल्ड इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड अ पर्टिकुलर डायलेक्ट ऑफ अ रीजन एज अ स्टैंडर्ड। और फिर जो है ना राइटिंग सिस्टम पे पर्टिकुलरली कि राइटिंग स्पेलिंग्स पे जिस तरह के इमाद साहब ने कहा कि इंग्लिश में भी इस तरह के इश्यूज थे और मैंने भी एक बुक में रीड किया था कि इंग्लिश में दे वर आल्सो वरीड अबाउट लाइक दीज इश्यूज एंड वंस दे आल्सो डिसाइडेड टू लाइक टू चेंज द एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर इसको लेटर्स को ये हम चेंज करते हैं तो जो हमारा लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स और जो कॉर्पस इतनी पब्लिश है तो फिर उसका किया होगा। तो इस तरह की जो एक मायारी इमला होती है उसके लिए एक मायारी लहजे पे आना पड़ता है। तो इसी वजह से लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस। थैंक्स सर, प्लीज। हमारे पास जो वेरिएशन है हम इनको डिफरेंस भी हम नहीं कहते वेरिएशन, और जो रीजनल वेरिएशन और सोशल वेरिएशन 2 तरह के हैं। एक रीजनल वेरिएशन है, एक खास इलाके का एक पर्टिकुलर दे यूज पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर वे दैट लैंग्वेज। एक सोशल वेरिएशन है जिसमें लैंग्वेज और एज भी आता है कि जो बूढ़े हैं या जो ज़्यादा एजड है दे यूज द प्योर फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज एजुकेशन है, अभी अगर आप एजुकेशन या एजुकेटेड आप देखें तो उनके लैंग्वेज पे ज़्यादा उर्दू या इंग्लिश का असर ज़्यादा होगा। इसी तरह लैंग्वेज एंड जेंडर है कि जो मेन और वेमेन हाउ दे यूज लैंग्वेज, सो वेरिएशन इज ऑलवेज देयर, Yes. दे मस्ट बी एप्रिशिएटेड। Right, sir. Yes, please. Okay, yes, sir. After this. Yes, please. My name is Lawson from Upper Field. Professor, with reference to your argument that mixing one language with another is just a natural phenomenon,
I think you are normalizing this. Because Mhm. I see it, I think you are normalizing this by just stating this argument. It's just a normal or natural phenomenon. Mhm. Because of the fact that I see this mixing is building blocks for the dominance of the another language on this language. To strengthen my argument, I would just refer to one example that in 18th century in English, in England, there was a language known as Cornish, and it was dominated by English, the English language, the local English language that much that ultimately in the late 18th century that language vanished. So I see it as a problem, not it could be. I don't think that if it is a natural phenomenon, rather it is a problem for me, and I don't think so that we should normalize it. Okay. Thank you for your comments. So, actually, दो चीजें हैं. Linguistics में there is no prescriptivism. यानी आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी को, जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपकी ये डायलेक्ट ठीक है और ये नहीं है. लोग आम लोग जो है ना दे आर ओपन, वो जिस तरह भी बोलते हैं दे आर अलाउड, उस पर आप इस किस्म की कतगन नहीं लगा सकते. लेकिन जो हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं और स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स की बात करते हैं, फिर उसमें एक लैंग्वेज अथॉरिटी का भी रोल होता है. तो रिटन में जो है ना, ऑब्वियसली रिटन में इस किस्म की चीजें दे आर नॉट अलाउड इन अ रिटन लैंग्वेज, बट इन अ स्पोकन लैंग्वेज जो है ना, आप इस तरह के कदगन नहीं लगा सकते हैं कि ये आपने क्यों ये लफ्ज़ बोला, ये आपने गलत बोला, ये तो फारसी का है, ये तो उर्दू का है, ये तो इंग्लिश का है, ये तो पंजाबी का है. तो जो जहाँ तक स्पोकन लैंग्वेज है, तो स्पोकन लैंग्वेज में इट इज़ लाइक अ नेचुरल फिनोमेना. फिर भी इसकी लाइक हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मूवमेंट्स आए हैं और मोटिवेशंस जो है ना वो आए हैं. लोगों ने, मीडिया ने, लाइक टेक्स्ट बुक्स ने, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक दे हैव प्लेड देयर रोल इन दिस थिंग. अभी मैं आपको बताऊं कि लाइक वेरी रिसेंटली लाइक Pashto, it is being used in the social media, in particularly the Facebook and these things. सो जो हमारे लोग लाइक फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर जो पाकिस्तान में पश्तून्स हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि इंग्लिश की असरात ज़्यादा है, उर्दू की असरात ज़्यादा है, और उसको जो जो लिखते हैं सोशल मीडिया पे, जो ख़ास इमला है, जो फॉन्ट्स है, जो कीबोर्ड है पश्तो का, उसका भी ख्याल नहीं रखते हैं. तो लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स, और जब भी कोई इस तरह पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और वो देखते हैं तो इवन वो इमला की करेक्शन भी करते हैं और किसी को डांटते भी है कि ये आपने इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया, इस तरह नहीं. तो अभी मैं देखता हूँ लाइक एज अ रिसर्च फिनोमेना सोशल मीडिया में, ये जो ट्रेंड में देखता हूँ कि इससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, और लोगों ने जो प्योर पश्तो के जो अल्फाज है उसको लाइक एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और इनफॉर्मल राइटिंग्स में उन्होंने जी कोशिश किया है कि हम जो है ना फॉर्मल और वो जो स्टैंडर्ड और जो प्योर लैंग्वेज के है वो हम यूज़ करें. तो इस तरह के हो सकते हैं, मसलन कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इस पे काम करे, मीडिया इस पे काम करे, सिविल सोसाइटी इस पे काम करे कि लोगों को जो है ना वो इस पे थोड़ा सा परसुएड करे कि आप जो है ना प्योर लैंग्वेज की तरफ जाए. लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए इट इज़ नॉट लाइक आई थिंक अलाउड कि आप क्रिटिसाइज करें. प्लीज. Do it, or should we take the last question? ले लें. You may ask it like after we finish the formal. नहीं बस खैर डॉक्टर साहब, ये जो सर ये जो 3 क्वेश्चंस है ब्रीफली आई विल रिप्लाई देम, और इसके बाद फिर हम फायर कंटिन्यू करते हैं. प्लीज. सर आपने कंपैरेटिव लैंग्वेजेस की बात की, तो सर जब हम रीजनल लैंग्वेजेस को देखते हैं तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट लफ्ज़ लफ्ज़ ट्रांसलेट होते हैं जी. जैसे आप उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, वो पश्तो में बोलते हैं तो वो लफ्ज़ तकरीबन ट्रांसलेट होते हैं. और उन्होंने बात की कि पश्तो मतलब 5000 साल की तारीख की बात कर रहे हो, टेक्स्ट इसका मतलब एंशिएंट टेक्स्ट है जी. सर क्या हम रीजनल लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हुए दूसरे लैंग्वेजेस के किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की एंशिएंट वो कितना एंशिएंट है इसका वो लगा सकते हैं? देखिए, we always use around, we don't say 5000 years, like exactly around. और around में ये है कि
دیر آر دیکھیے آپ کے پاس آرکیولوجیکل جو ہے ایویڈنس ہونے چاہیے, آپ کے پاس لنگوسٹک ایویڈنس ہونے چاہیے, اور آن دا بیسس آف دیٹ ایون like in some of the cultural they think that it is one of the 12 tribes of like Moses. So even there is some of the excavation where the written or like the writing of that particular age. Even personally now I'm working on, if there is any similarity between Hebrew and Pashto, I'm just working on the very basic morphology of this. If there is a trace even today. So history, like it is said that history is a set of lie agreed upon them together. Like generally, it is said. The purpose of this discussion is like many of them they are agreed on this particular thing on the basis of certain evidences, right? So it can be around 4,000, it can be around 5,000, and in Pashtun's recording of the events or even the names, it is not very quite common. Even the first recorded like piece of Pashto literature, it appeared, even the first poem that Akil wrote, he wrote Zaims Mare Padi Talai Lamat al Nishta. So we can just trace it back. The recording period, it was quite late, and the oral tradition, Tapa, that we say that it is the oldest genre. So it was quite from the very longer period of time. اور باقی جو ہے دیکھ کسی بھی لینگویج کو اگر آپ اسی لینگویج میں استعمال کریں اٹ از آلویز لائک دا بیسٹ. Like working with one of the international organizations for the assessment of Pashto, particularly Pashto literature. So we just see جو ہم نے اسٹینڈرڈ معین کیا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ نیٹو اسپیکر کے کیا جو ہے لائک دا لیول. تو ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ تر یہاں ایجوکیٹڈ اسپیکرز when I assist them, so جو even half سے بھی آگے نہیں جاتے, because whenever they start using the English and Urdu words, we think that he doesn't have the capacity or the vocabulary of that particular language. That is why he or she, they refer to another language. So this is always great if you use the language and that particular language. And there is no need for any, like there is need, but there is no urgent جو ہے کہ کوئی ایک خاص محکمہ ہمیں یا بتائے کہ یہ جو ہے شروع کرے. It is like معمولی it starts from yourself. How, if you love a language, you definitely use your native language. So like it is the end of the formal session. Okay, sure. سر میرا نام مودریٹر ہے سر. میں اس کے آرگومنٹس کو سپورٹ کرتا ہے. سر اگر ہم لوگ دیکھیں تو نموڈس کو اگر ہم لوگ دیکھیں ان کی لینگویج بہت پیور ہوتی ہے. جیسے کہ کی لینگویج ختم بھی ہو سکتی ہے, جو دوسرے اس پر ڈومیننٹ ہوتی ہے بالکل ختم. اب اس کے پاس چلے جاؤ, اب اس کے ساتھ بیٹھو, آپ کو اس طرح محسوس ہو کہ مجھے کچھ تو نہیں صحیح ہے, کیونکہ میرے پہ اربنائزیشن یا گلوبلائزیشن کے اتنے اثرات ہیں کہ میں اپنی لینگویج اب مکس کر ابھی بھی بول رہا ہوں, مکس بول رہا ہوں, ایک انگلش کا لفظ ایک اردو کا لفظ بول رہا ہوں, تو وہ ختم ہو سکتی ہے. اس کا آرگومنٹ میں یہ دیتا ہوں کہ جو بھی لینگویج اکنامکس کی لینگویج نہیں ہوتی وہ ختم ہو سکتی ہے. جو بھی لینگویج, اگر میں پہلے تو اکنامکل اپنے آپ کو اسٹیبل کروں, اب پشتو میں مجھے کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے اپرچونیٹی کہ میں اس میں کچھ سیکھ کے پیسے کما سکوں, وہ لینگویج بالکل ختم ہو سکتی ہے اگر وہ اکنامکل لینگویج نہ بنے. یہ اس کے آرگومنٹ میں سپورٹ کروں. دوسرا یہ کہ ہمارے پشتو میں ڈفرینٹ الفابیٹ ایگا ہیں, 5 ایگا ہیں, وہ ڈفرینٹ کریٹ کر رہی ہے. تو اس کو اب سر کا آرگومنٹ چاہوں گا. اور دوسرا سر نے سمد خان بابا کو مینشن کیا, اس نے اپنی ڈکشنری بنائی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے لفظ کیوں الفاظوں سے لکھتے ہیں جو ہم لوگ بالکل پروننس ہی نہیں کرتے. ایک تو اپنا نام بھی سے لکھتے تھے, سواد سے نہیں لکھتے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس کو پروننس بھی پشتو میں نہیں کرتے. سر کا آرگومنٹ میں چاہوں گا. Thank you for your comment and questions. I will start from the last question. جو خان عبد الصمد خان کی جو رائٹنگ سٹائل تھی اور اس نے جو اپنی بک اور گرامر لکھا, اس نے فونیٹک جو املا ہے اس کو فالو کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ہے یہ جو لائک جو پریکٹسنگ ہے یہ ٹریڈیشنل ہے. ٹریڈیشنل میں جو باہر کی زبانوں کے جو اثرات ہیں, مثلا فارسی اور عربی کی جو اثرات ہیں, اسی وجہ سے ہمارے ہاں ساؤنڈز جو ہے وہ کم ہے اور لیٹرز زیادہ ہیں. جو
खान अब्दुल समद खान की आर्गूमेंट है वो ये, अगर साउंड कम है तो लेटर्स क्यों ज़्यादा है, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो जो इम्पैक्ट्स है पर्टिकुलरली ऑफ द अरबिक लैंग्वेज, वो लाइक मज़हब की शक्ल में वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको अगर हम जो अरबिक लेटर्स है उसको अगर हम ड्रॉप करें और फिर हम इमला लिखिए तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज है कि फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म की रिलीजियस इश्यूज जो है ना वो भी हो सकते हैं। और दूसरी ये हो सकती है कि फिर हमारे लिए उस वर्ड का रूट पे जाना मुश्किल होता है। ठीक है, मसलन अब्दुल समद खान, समद इट इज़ ए अरबिक वर्ड, ठीक है, अगर स्वाद से लिखा जाए तो ठीक होगा, इसकी हमें अंदाज़ा होगा कि ये स्वाद से है, अरबिक इसका रूट है, अरबिक में इसका ये मीनिंग है। लेकिन इसको सीन से लिखा जाए तो मैं भी इसका कोई और मीनिंग हो सकता है, से अगर लिखा जाए, ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें फिर वो हो सकती है। तो ये लाइक इट वाज नॉट पॉसिबल टू adopt that very system of अब्दुल समद खान। बाकी जो आपने कहा लाइक ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन स्टिल आई विल से कि इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू द पश्तो कि इस तरह की चीज़ें हैं, बाकी ज़ुबानों में भी इस तरह हैं। और जो आपने बात की कि लैंग्वेज एंड इकानमी, तो एट द मोमेंट लाइक पश्तो में वो काफ़ी हद तक वो पोटेंशल्स मौजूद हैं कि लोग पश्तो मुख्तलिफ, मैंने आपको बताया कि 4-5 यूनिवर्सिटीज़ एंड खैबर पख्तूनख्वा एंड 2 यूनिवर्सिटीज़ एंड बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद एंड नमल, ठीक है, ये 9-10 यूनिवर्सिटीज़ में पश्तो के डिपार्टमेंट्स है और वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्कॉलर जो है ना वो पश्तो में डिग्री लेते हैं। और अभी हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर तो मुझे पता नहीं, लेकिन 15-20 तक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें पश्तो में 20 है, और हर कॉलेज में अगर उनके पास 50 पोस्ट सीट्स होती है तो उसके लिए 300-400 लोग अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें वो जॉब की या मार्केट की वो पोटेंशियल मौजूद है। मसलन स्कूल साइड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोजीशंस होते हैं। प्लीज़, क्या ये मैथमेटिक्स में, साइंस में, फिजिक्स में कर सकती है? सर नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो साइंस की सारा आजकल प्रैक्टिस है ना, तो साइंस की बजाय हम लैंग्वेज से भी कहानियां अगर दे जाएगी, हम लोग कहानियां इसमें पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो वो मुझे कुछ दे नहीं सकते ना। Linguistics it is the scientific study of language, right? और हर लैंग्वेज के एक फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, और जो फोनोलॉजिकल पश्तो में भी अफगानिस्तान या अक्रॉस द ड्यूरेंट लाइन अगर हम देखें वहाँ उनकी कंसिस्टेंट फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ जो इलिजन है व्हेन वी ड्रॉप अ साउंड, राइट? अभी ये जो वर्ड मैंने लिखा है, if you think that if you don't pronounce a word, why do we write, right? अभी ये theme है. This is pronounced in Kandahar as sheen, so they say she. In Pakistan, we say k. We don't say per k like the preposition in, right? We say per k like for dukaan ki, for jamaat ki, for kitab ki. So we pronounce this as k, but we need to write this as sheen. Why? Because in Kandahar they pronounce it as sheen and they say she. If we write it k, now they will not, because we will just we will no more maintain जो एक common bond है कि they pronounce it she, we pronounce it k, and we write it. If we write it just k, so they will not be able to find sheen here, and this is how like the confusion is created. साइंस में हमें कैसे हेल्प कर सकती है? मेरा क्वेश्चन क्या है? Natural science में हमें कैसे हेल्प कर सकती है? ये पे हो या के हो? No, it is because natural science में अभी if you want to teach natural science to this particular language, so अगर आप एक बंदा language नहीं समझता, so how a person will understand? Actually like थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, this will be like the last comment and hoping you will be satisfied. If not, so on a cup of tea we can discuss the issue further. ठीक है? Pashto, it is not like the state official language in Pakistan. इवन कि उर्दू को भी वही मुकाम नहीं मिला है। लैंग्वेज अथॉरिटी बनी इस्लामाबाद में, अभी है इदारा फ़रोग़ ज़बान के नाम से, वो
साइंस की टर्मिनोलॉजी और डिक्शनरी मसलन फिजिक्स की उसकी सेपरेट उन्होंने पब्लिश किया वो उर्दू लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की, साइकोलॉजी की, ठीक है, मुख्तलिफ जो साइंटिफिक डिसिप्लिन और सब्जेक्ट्स हैं उनकी उन्होंने उर्दू में किया है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि साइंस में जो दिन ब दिन जितनी डेवलपमेंट्स होती हैं, जितनी रिसर्चेस पब्लिश होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ लैंग्वेज टू ट्रांसलेट। एडवांस वो करते हैं, लेकिन लाइक हमारे लिए कि आज मसलन आज अगर हम पूरी वर्ल्ड में देखें तो मुख्तलिफ साइंस के सब्जेक्ट्स में फ्रॉम कंप्यूटर टू मैथमेटिक्स कितने पब्लिकेशन आज के दिन आए होंगे, तो इज इट पॉसिबल लाइक टू बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू और पश्तो और सिंधी और इन एनी लैंग्वेज। अफगानिस्तान में किया है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी जो मेडिकल दियर मेडिकल दैट इज इन पश्तो, ठीक है, उनकी इंजीनियरिंग जो है वो पश्तो में है, उनकी जितनी भी डिसिप्लिन है वो पश्तो में है। लोग उधर बैठे हैं, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड मैथमेटिक्स से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, कंप्यूटर से, मेडिसिन से उसकी जो बुक्स आते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसकी एक अथॉरिटी होती है, उसकी जो वर्ड्स होते हैं न्यू वो उसके लिए अगर कायम करने की ज़रूरत है, उसकी अपनी एक बॉडी है, ठीक है, और उन्होंने इस लेवल तक पहुंचाया है कि वो उसी लैंग्वेज में उधर मेडिसिन को भी पढ़ा सकते हैं और कंप्यूटर को भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को भी पढ़ा सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एट द मोमेंट इस तरह के लाइक सेटअप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरी लाइक लोगों की भी अपनी इंटरेस्ट भी होती है, मसलन ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि वो जानती है इसका मार्केट है, ठीक है, पूरी दुनिया में अगर मैंने रिसर्च करना है तो सारी चीज़ें या ज़्यादा जो मटेरियल है वो मुझे इंग्लिश में मिलता है, तो इसलिए लाइक दे आर ट्राइंग फॉर दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन जहाँ इसको ऑफिशियल स्टेटस मिला है और मैंने स्टेटस प्लानिंग का जिक्र किया, तो उन लोगों ने इसके लिए एक इंतज़ाम भी किया है कि उसको किस तरह ऑफिशियल रखा जाए कि हर डिपार्टमेंट में उसको जो है ना उसके लिए उसके ट्रांसलेटर्स और इस तरह के लोग मौजूद है वो काम करें। इज इट ओके? हाँ प्लीज। So we are very thankful, Dr. Khel sahab. Thank you, Dr. Thank you so much. Thank you for those who came from the other universities and around, and thank you those who are from LUMS. Thank you, sir. So thank you so much. We have tea outside, and Dr. Saab will be here. Please. So you are welcome. Thank you so much. Okay. Thank you.